Кришна. Сначала хотел бы, чтобы мы все поприветствовали всех наших гостей вместе. Теперь мне хотелось бы, чтобы Махамантра Прабху, которого вы все хорошо знаете, который не нуждается в ваших представлениях, представил нам наших гостей. The Shastra states that perfection in life comes through sadhu sangha, so today we are blessed by much great association. Шастра утверждает, что совершенство жизни заключается в приходе к человеку через саду-сангу. И сегодня на нас на всех выпало это благословение, мы можем общаться с замечательными саду. So for the pleasure of all the assembled devotees, we've made a session of questions and answers today, hosted by His Holiness Naranjan Maharaj and His Holiness Bodhayan Maharaj. Сегодня, ради удовольствия всех преданных, мы решили провести небольшую сессию вопросов и ответов. И главными ответчиками будут его святейшество Ниранджана Махарадж и его святейшество Бодхаян Махарадж. Since all of you regularly hear from Niranjan Maharaj, his glories needs no introduction. И так как все вы часто слушаете подху Ниранджана Махараджа, он не нуждается, его слава не нуждается в дальнейших описаниях. Because he's well known to all of you and is dear to all of us as our life force. Он хорошо известен всем вам и дорог всем вам. I met him in Vrindavan and I also requested him to come and bless all of the devotees and people in the CIS with his association. Я познакомился с ним во Вриндаване, и там же я попросил его, чтобы он приехал сюда, в СНГ, и таким образом облагодетельствовал всех преданных своим обществом. Maharaj is very humble and one of the qualities of a Vaishnava is saralata. It's very simple and sublime. Одно из качеств Вайшнава – это саралата, что значит очень простой и возвышенный одновременно. So Maharaj was saying he has a lot of duties for his Guru Maharaj in India and was wondering if he could make it to this side. И Махарадж говорил, что у него очень много обязанностей служения своему Гуру Махараджу в Индии, поэтому он сомневался, что сможет приехать сюда. He has a great he has many followers in his institution in various branches around the world. It is a big burden. Их общество довольно развито, есть много отделений по всему миру, и это большое бремя, которое лежит на его плечах. I encouraged him that no, he should come because he has many followers in Russia, and he should encourage them. And by the grace of Lord Gauranga, he has come to serve them. Я, однако, воодушевлял его и говорил, что у вас много последователей здесь, в России, поэтому вы должны приехать сюда и также воодушевить их сознание Кришны. И по милости Господа Гауранги он приехал. And he has been serving his Guru Maharaj since 1975 very faithfully. And so we would like to hear from him him and Naranjan Maharaj answers to your questions about devotional service. Он верой и правдой служил своему Гуру Махараджу с 1975 года, и неизменно, и очень стабильно, и мы хотим, чтобы он и Ниранджан Махарадж ответили на какие-то ваши вопросы, касающиеся преданного служения. I hope you have some very nice questions to ask both of these great souls, and we'll be happy to hear. Я надеюсь, что у вас есть у всех хорошие вопросы, которые вы можете задать этим великим душам. А мы все будем с удовольствием слушать. Clarify what? There are others who answer questions too. We invite you also to answer questions. No, we like to hear.
There may be, how much time is there available for questions? That's a good question. Yeah, so because of that, Which we will answer. so because of there may be positive time. Yeah, only you can answer that. Actually, there's no time. Because it was scheduled from 11 to 12. But now we can extend it, and I think in order to so that other program would fit in time, we should end, I think, around 1 o'clock. 1 o'clock. Maybe a little later. So we'll have around 45 minutes. Whatever. Yes, so because of that, only 45 minutes, therefore I would like to leave the questions under the shelter of these two great souls. Так как у нас довольно мало времени, мы уже должны к данному моменту уже кончать эту программу, мы ее только начинаем. У нас осталось где-то, мы можем где-то продлить ее минут на 40-45, и Махамантра Прабху говорит, что в силу этой причины отвечать на ваши вопросы будут только эти две великие души. Мы будем делать так, по очереди. Что касается вопросов, то лучше, если вы будете писать записки и подавать сюда Мадан Махану. Мадан Махан будет их сортировать, и мы будем задавать таким образом. Это будет более цивилизованно. Namo Vishnu Padaya Gaura Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Goswami Nami Divya Jnana Pradarti Cha Prabhavi Janma Janmani Jnana Vairagya Dehaya Shastra Siddhanta Samvide Patitanang Samuddhare Jati Vesudharaya Vai Pracharo Acharo Karjacha Jagarukayo Sarvada Jatha Uttava Shakumaran Bhagavad-Gittu Rati Vaishnavanam Sarvakiti Dakshata Paramatatha Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhaivacha Radithanam paramyabhyo Vaishnaveyo namo namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Swami Vasudeva Navadvaya Hare Krishna 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 Hare Actually, Mahamantra Prabhu what kind of glorification he was telling in front of all of you. I am not that much qualified. Несмотря на то, что Махамантра Прабху представил меня, так не думайте, что я обладаю всеми этими качествами, о которых он говорил. So I am just begging pardon from all of you. If I have any kind of mistake, please excuse my all offenses first. Поэтому прежде всего я хочу попросить у вас прощения за возможные ошибки, которые я допущу, и за оскорбления, если они будут. Actually, at present we are looking, we are actually different camp. This is not proper Vaishnava etiquette. Хотя сейчас мы как бы представляем собой разные группы, лагеря, но это не соответствует вайшнавскому этикету. We have some amicable settlement. We should keep some amicable settlement each other. На самом деле мы должны поддерживать очень хорошие дружеские отношения друг к другу. The society name it International Society for Krishna Consciousness. Название нашего общества — Международное общество сознания Кришны. First of all, we have to understand what is the meaning of Krishna.
Сначала нужно понять смысл слова Кришна. Krishna means, as per our Sanskrit, they are telling this Sarvanam Jivanam Karshati iti Krishna. That means Sarvanam, all Jivanam, all Jivas, attraction, who has power, that much power, he is Krishna. Перевод слова Кришна, Сарвана Дживана Каршати ити Кришна. Тот, кто обладает силой, притягивает все дживы к себе, тот является Кришной. This is Krishna consciousness. В этом заключается сознание Кришны. So automatically, all we are coming to the society, maybe this ISKCON, maybe some other Gaudiya Math there, but we should keep our amicable settlement each other. Otherwise, it will be one quarrel camp. We are not coming here for quarreling. We are coming here for Krishna consciousness, Bhavana. Мы приходим сюда, притянуты этой силой Кришны, в Гаудия Мат или в ИСККОН, и мы пришли сюда не для того, чтобы ссориться, а для того, чтобы дружить, потому что наше общество предназначено для развития сознания Кришны, а не для того, чтобы ссориться. We are coming here to serve Krishna. Мы пришли сюда, чтобы служить Кришне. But if we are quarrel each other, we cannot serve properly. Но если мы будем ссориться друг с другом, мы не сможем служить Ему как следует. Around the world, so many people, but they are not coming here. We are very rare. В мире столько людей, но они не приходят к нам. Вайшнавов очень мало. Why those people not coming? Почему эти люди не приходят? Their heart is so much rush. You know, iron, if it is, actually Krishna is magnet. If an iron is full of rust, so will not attract by the magnet. Кришна подобен магниту, и магнит притягивает железо. Но если железо ржавое, то ржавчина не притягивается магнитом. И сердце этих людей, оно ржавое. So first of all, we should clean our heart. Поэтому прежде всего нужно очистить свое сердце. Srimad Mahaprabhu also explaining his Sikshastaka first sloka. Шриман Махапрабху также объясняет это в первой шлоке Шикшастаки. Cheta darpana marjanam bhava mahadavakni nilvapanam sreha kairava chandrika vitaranam vidya bodhu jivanam anandam buddhivardhanam pratipadam puranamrita swadanam sarvatma snapanam param vijayate Sri Krishna sankirtanam. This Krishna consciousness society for what? Sri Krishna sankirtanam. И поэтому общество сознания Кришны предназначено для одного, для Шри Кришны Санкиртана. We can able to chant the Sri Krishna sankirtanam when we clean our heart. Мы сможем произносить и петь эту Шри Кришна Санкиртану, когда сердце наше очистится. We should remove our all rust from our heart. Всю ржавчину из нашего сердца нужно удалить. What is the rust? В чем заключается эта ржавчина? The root, ras, shabda, gandha, sparsha. The root means form, taste, sound, smell, touch, and काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदो, मत्सर्य, lusty, anger, greedy, moh, illusion, modo, madness, and also envy. Envy is the last stick of Maya. Эта ржавчина состоит в том, что у нас есть привязанность к группе, форме, к расе, вкусу, к ганде, запаху, к спарше, касанию, потом шабде, к звуку. Эти 5 вещей составляют ржавчину, а также это состоит из камы, крови, лоби, мады, мохи и мацари, то есть из вожделения, из вожделения, гнева, жадности, иллюзии, безумия и зависти.
И зависть является последним таким врагом. Говорится, что зависть это последняя палка Майи. So, until that removes all those qualities from our heart, we cannot attracted by Krishna. We cannot serve properly. До тех пор, пока мы не удалим эти качества из нашего сердца, мы не почувствуем привлекательной силы Кришны, мы не сможем служить ему как следует. How to remove those qualities from our heart? To serve Vaishnavas, chanting holy name without offenses. Как можно удалить эти качества из нашего сердца? Только одним способом, если мы будем служить Вайшнавам и повторять святое имя без оскорблений. Among the offenses, the Vaishnava offense is more dangerous. И среди всех оскорблений самым опасным является Вайшнава аппарат. So, if we are talking each other, each Vaishnavas, we are talking this against the Vaishnavas, we will commit offense to the Vaishnavas, we cannot get any taste of holy name, we cannot reach the ultimate goal of life to serve the Krishna. Если мы говорим друг с другом и критикуем при этом Вайшнавов, то таким образом мы оскорбляем святое имя и лишаем себя возможности достичь высшей цели жизни, служения Кришне. Then we can, the meaning of the Krishna, we are coming to Krishna, then we can be absolute meaningful when we remove all those qualities. Наш приход к Кришне приобретет истинный смысл только тогда, когда мы сможем удалить из своего сердца все эти качества. Jivanam, Sarvanam, Jivanam, Karshati, iti Krishna. So we can attracted by Krishna, we can serve properly. И только в этом случае мы сможем быть привлечены по-настоящему Кришной и служить ему как следует. Харе Кришна. So then, this slokas, this Patipadam Purnamrita Swadanam, this chanting holy name, each word we can get full of nectar. И следующая Purnamrita. Следующая строка гласит «Пратипадам Пурнамрита Сваданам». Жизнь человека может наполниться нектаром, может быть исполнена нектаром. So we are not grateful, we will remove all nectar and we will taking the poison. Мы не такие глупцы, чтобы убирать из своего сердца нектар и пить яд. Krishna, in our scripture is telling Krishna Bhakta Hai Chatur. Krishna Bhakta, devotees of Krishna, is so much clever. В нашем Писании говорится Кришна Бхакта Хой Чатур. Это значит, что преданные Кришне очень хитрые, очень умные. So all we are the Krishna's devotee. Мы все преданные Кришне. So we should not quarrel each other. Поэтому нам нужно проявлять свою хитрость в том, чтобы не ссориться. Instead of quarreling, we should keep amicable relationships each other. Вместо того, чтобы ссориться, нужно поддерживать хорошие дружеские отношения друг с другом. Then we can get the taste Patipadam Purnamrita Swadanam. Hare Krishna. Только в этом случае мы сможем обрести этот настоящий вкус Пратипадам Пурнамрита Сваданам. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this every word have full, every word tastes like full of nectar. Таким образом, на каждом шагу мы будем ощущать этот вкус нектара. You know, if we drink nectar, so what is the result? Вы знаете, каков результат, если человек пьет нектар? If we chant this mantra, this actually nectar means if we take nectar, our life should be eternal. Если мы пьем нектар, то мы становимся бессмертными. So, we want to keep our life eternal connection, with eternal connection, Nitya, actually Nitya Golo.
Мы хотим, чтобы наша жизнь постоянно была связана с вечностью, нитья. So my essence of this talking is we are coming here to achieve our ultimate goal, to serve Radha Krishna at Goloka. Суть того, что я хочу сказать, что мы пришли все сюда для того, чтобы служить Радхе Кришне, достичь этой высшей цели, служить Радхе Кришне на Голгофе. So if you really want to go there to reach our object, so we should chant and keep relations, devotees, each other properly. И если мы действительно хотим достичь этой цели, то для этого мы должны повторять Святое Имя и служить вайшнавам, поддерживать очень хорошие дружеские отношения со всеми вайшнавами. In our scripture, there is one sloka. В наших писаниях есть одна шлока. Sloka is this. Шлока звучит так. Aradhananam sarvesham Vishnu aradhanam param Tasmat parataram devi todyanam samarachanam. Aradhananam sarvesham. Though there is some reference, the Vishnu's worship is important, but Durga Devi, when Lord Shiva was explaining to Durga Devi, he was telling Hey Devi, Todyanam Samarachanam means devotees worship is more important than me. Хотя в Писании говорится, что поклонение Вишну – это важная вещь, но Шива говорит своей жене Дурге Деви, что поклонение преданным, Тадейнам Самарчанам еще более важно, чем Вишну Рарадханам. If we respect each other, we are devotee. So if we are in state of the amicable settlement, we are quarreling, Krishna will not accept any service from us. Если мы сможем дружить с преданными, поддерживать хорошие отношения друг с другом, то Кришна не примет никакого служения от нас. So this is my humble request to all of you. Это моя смиренная просьба ко всем нам. So please chant properly, Hare Krishna. Пожалуйста, как следует повторяйте Харе Кришна. Thank you very much. Om Gyana Samarandasya Vinanjana Salakaya Chakshurumiritam Tasmaya Shri Gurave Namaha Mukam Sarosthi Vachalam Bhagwan Bhagavata So I will simply say a little something in connection to that which Bodhaya Maharaj. Мне хотелось бы сказать еще несколько слов на ту же тему, которую поднял Бодхаян Махарадж. Not that I can present it in any better way than he has already presented. Не то, что я могу раскрыть ее лучше, чем он уже раскрыл ее. But being inspired by his words, and because when the words are coming from the proper platform, it inspires the heart to speak and say something. Но когда слова исходят из чистого сердца, они воодушевляют нас сказать что-то тоже на ту же тему, и слова его вдохновили меня. So, having been inspired by his words, and I want to say something. So. Так как слова вдохновили его меня, то мне тоже хотелось сказать несколько слов в ответ. Just like I've been recently reading from Chaitanya Charitamrita.
Я недавно читал читание Чаритамриту. Krishna Das Kaviraj Goswami. О Кришнадасе Кавирадже Госвами. And how he was not very much inclined to describe pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, but because the Vaishnavas wanted him to do so, he felt compelled that he had to do it. Как сам он чувствовал смущение и не очень горел желанием, потому что он чувствовал себя неквалифицированным для того, чтобы говорить на эту тему. And such is the characteristic of such Vaishnavas that they don't want to push themselves forward. They feel very embarrassed in even having to be in a position like that. Таковы качества настоящего вайшнава. Они всегда чувствуют себя очень скромными и не хотят забегать вперед и выставлять себя. Они хотят все время находиться в тени. So having read that example recently, когда я недавно прочитал этот пример, therefore I have to strive at least to come to that platform. Я понял, что мне нужно стараться, по крайней мере, когда-нибудь достичь этого уровня. Therefore I'm embarrassed. Поэтому я сам чувствую очень большое смущение. But because the Vaishnavas has requested me to speak, therefore I will say something. Но так как Вайшнавы попросили меня говорить, я скажу несколько слов. Because it is very difficult to refuse the desires of Vaishnavas. Очень трудно отказывать Вайшнавам. Except I didn't show up for class this morning. Если это, конечно, не желание дать, не просьба дать лекцию сегодня утром. Please forgive me. I have to first beg forgiveness. Пожалуйста, простите меня. Сначала я должен попросить у вас прощения за то, что я не смог приехать. Я пренебрег своими обязанностями. So, Nolanga Maharaj was speaking about camp consciousness. Вадим Махарадж говорил об этом сознании разных лагерей. And we know that ultimately, for one who's engaged in devotional service, he's supposed to become free from all such designations. И мы знаем, что человек, который занимается преданным служением, в конечном счете должен избавиться от всех этих внешних самоотождествлений. So, we have to become these upadis, these designations. Все это упади, внешние самоотождествления, обозначения. Ultimately, our designation is that we are eternal servants of Krishna. В конечном счете наша истинная природа заключается в том, что мы вечные слуги Кришны. So, the constitutional position of every living being is that we are ultimately servants of the Lord. Истинная внутренняя природа каждого живого существа заключается в том, что она слуга Господа. And it is these upadis or these external designations which is the ultimate source of conflict in the material world. И в конечном счете, конечной причиной всех конфликтов в материальном мире является наша привязанность к упадке, к нашим внешним самоотождествлениям. We know that the real vision of a saintly person or Vaishnava is that he sees all living entities equally. Мы знаем, что видение истинного Вайшнава заключается в том, что он видит одинаково смотрит на все живые существа. The honorable sage, by virtue of his true wisdom, he sees with equal vision the gentleman, the Brahman, the elephant, the cow, the dog, and even the Bhagavad-Gitу. Смиренный мудрец в силу своего равного видения, одинакового взгляда на все живые существа, одинаково смотрит на брамана, на корову, на слона и даже на собаку и даже на того, кто ест собак. So, ultimately we have to strive for this platform to see with such vision. В конечном счете мы должны стремиться достичь такого взгляда на мир. Just as we said that I have to strive to the platform to become Vaishnava, by reading all the different qualities and characteristics of Vaishnavas, it inspires us to actually come to that platform. Как читая о различных качествах и отличительных чертах вайшнавов, мы вдохновляемся и хотим достичь этих качеств, обрести их и таким образом стать вайшнавами. And one of the most attractive ornaments of a Vaishnava is humility.
Одна из самых привлекательных черт вайшнава является смирение. He never thinks himself to be superior to others. He always thinks himself to be servant to others. Он никогда не считает себя выше других, он всегда ощущает себя слугой других. Just like also I was recently reading the characteristics of Kalidas. Недавно я читал описание качеств Калидаса. Because he always felt himself to be a servant of Vaishnavas, and he had so much faith in Vaishnavas, how he attained the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. И так как он все время стремился обрести милость Вайшнавов и обладал огромной верой в Вайшнаву, он в конце концов обрел милость Чайтаньи Махапрабху. Kalidas, he was always absorbed in chanting Krishna Nama. Калидас был постоянно погружен в повторение Кришнанамы. And he was very advanced Vaishnava. Он был очень возвышенным Вайшнавом. He was actually the uncle of Raghunath Das Goswami. Он был дядей Рагунатха Даса Госвами. And yes, that's it. And he's would oftentimes he would go to houses of Vaishnavas. И он имел обыкновение ходить в дома Вайшнавов. And he would bring to them very, very palatable eatables to offer to them. И обычно он приносил с собой изысканные блюда, изысканные кушанья. And he made no discrimination to whose home he would go and bring these presents. И при этом он не разбирал, в чьи дома он идет, принося эти подарки. He would go to the house of advanced Vaishnavas, advanced Brahmins, and he would go to the houses of even neophyte Brahmins. Он ходил в дома возвышенных браманов, и ходил в дома браманов, находящихся на неофитской платформе. Sometimes he would even go to the home of Sudras. Иногда он даже отправлялся в дома Шудр. If they were Vaishnavas, he made no distinctions. Если они были вайшнавами, он не различал между ними. Because ultimately he would see on the platform of Vaishnava that this person is not Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. He's Vaishnava. Потому что в конечном счете он судил о людях только на основании одного критерия. Этот человек не браман, не вайшя, не кшатри, не шудра, он вайшнав. And he had such great faith in Vaishnavas that he was always very eager to eat the remnants of foodstuffs that the Vaishnavas would leave behind. И его вера в вайшнавов была так велика, что он всегда горел желанием отведать объедков вайшнавов. So he would go to their home and offer them some food. Поэтому он приходил домой к вайшнавам, угощал их вкусной пищей. He would wait till they finished and simply take the remnants of their plate. Ждал, пока они поедят, и потом доедался с их тарелок. And sometimes, if necessary, he would hide away from the house until they threw away the refuse, and he would go out and he would take the plate. Если необходимо было, иногда он ждал где-то в кустах, пока вайшнавы кончат есть и выбросят остатки. So, this was a true quality or characteristic of Vaishnava, is that he has great faith in the association of Vaishnavas. Это истинное качество вайшнава, он обладает огромной верой в общении с преданными. One time he came to the home of one Vaishnava, Jagat Thakur. Однажды он пришел домой к одному вайшнаву, Яду Такуру. And he brought with him some mangoes that were wrapped up in a leaf, and he wanted to give to them. Он принес с собой манго, завернул их в листья и хотел подарить их. And when he came to Jagat Thakur's home, he immediately came and offered his obeisances to Jagat Thakur, and he was sitting with his wife, he offered his obeisances to his wife. Он пришел к Яду Такуру, тотчас же поклонился ему, он сидел со своей женой, и он поклонился также его жене. And then they exchanged some words, as Vaishnavas oftentimes do when they get together, and they exchange some words about Krishna. И они обменялись несколькими словами о Кришне, как это делают вайшнавы, как это принято у них, когда они встречаются, они говорят о Кришне. And Jagat Thakur was very eager to serve his guest. Яду Такуру очень хотелось угостить своего гостя, But he felt himself to be very unqualified. но он чувствовал себя недостойным. Because he was from a caste which he felt like that it was not proper for him to receive such an aristocratic guest as Kalidas in his home. Потому что он принадлежал к низшей касте, и он считал, что он недостоин того, чтобы принимать такого гостя у себя дома. So he asked him, if you will go simply to some Brahmin's home, I will give them the food and they will prepare foodstuffs for you and they will receive you very nicely and cook you.
Поэтому он сказал, не отправится тебе в дом какому-нибудь браману, я дам тебе достаточно пищи, чтобы они приготовили для тебя и угостили тебя дома у себя, у брамана. Дядя такой считал себя даже недостойным готовить для Калидаса. And then Kalidas says no, he did not accept this. Но Калидас не принял ничего. Kalidas immediately began speaking, citing various references from Shastra. Он стал тотчас же цитировать различные шастры. How Krishna will accept something, is eager to accept something from his devotee, even if his devotee is a dog eater. Что Кришна с удовольствием принимает все от своих преданных, даже если его преданные происходят из чандала. So he quoted this verse, and then he quoted a verse from Srimad Bhagavatam. Процитировал этот стих, затем он процитировал стих из Шримад Бхагаватам. That anyone who has once chanted the name, even if he chants the name, whose lips are decorated with Krishna's name, even if he's born in a family of dog-eaters. Любой, если имя его, если уста его украшены именем Кришны, даже если один раз он произнес имя Кришны, если он происходит из семьи собаковедов Чандала, he is considered to have already performed all kinds of Vedic sacrifices. нужно считать, что он уже совершил все ведические жертвоприношения в своей прошлой жизни. Visited many places of pilgrimage. Посетил все святые места. With all the qualities of the armies. Обладает всеми качествами арий. So Kalidas refuted the statements that Jyoti Thakur had made about himself. Таким образом, Калидас опроверг все утверждения Джады Такура, которые тот про себя сказал. And Jyoti Thakur was very, very pleased. He was very happy to hear these statements. Джада Такур был очень доволен, он был счастлив услышать все это. He said, "This is very wonderful that what you have spoken. Он сказал, это замечательно, то, что ты сказал и рассказал. This is definitely the truth. Это абсолютная истина. But it has nothing to do with me." Но это не имеет никакого отношения ко мне. He's thinking that he was thinking about persons who are actually Vaishnavas, but I'm not. Ты говоришь о настоящих вайшнавах, ну я там вайшнав. So Kalidas still he was very eager to deliver mangoes that he had brought. Но тем не менее, Калидас очень хотелось угостить его манго, который он привез с собой. So he left the mangoes with Jyoti Thakur. И он оставил эти манго Джады Такура его жене. And then he began leaving the home of Jyoti Thakur, and Jyoti Thakur followed him away from the home. И он стал уходить, и Джада Такур проводил его. And then when Jyoti Thakur started to return, they spoke for some time, and Jyoti Thakur returned to the home, and Kalidas had really seen his footprints in his hand, started taking all the dust from the footprints. Они поговорили какое-то время по дороге, но Джада Такур вернулся к себе домой, и в тот же миг Калидас стал дотрагиваться до отпечатков стоп Джады Такура в пыли и обсыпать себя этой пылью. And then he went and he hid behind some tree. А затем он спрятался за деревом. And he was simply waiting for the remnants of Jyoti Thakur. И просто ждал остатков пищи Джады Такура. When Jyoti Thakur returned to his home, he saw the two mangoes that were there, and in his mind he offered them to Krishna. Когда Джада Такур вернулся домой, он увидел два плода манго, и в уме он предложил их Кришне. And then his wife gave the mangoes to Jyoti Thakur. Затем его жена дала эти манго Джаде Такуру. And then whatever was left, the wife took the remnants. И все то, что осталось от него, жена доела за своим мужем. And then she wrapped up the mango pits into a leaf, and Затем она she threw it into the house. завернула косточки манго в листья и отнесла это в мусор. And then Kalidas, who was standing nearby, behind the tree waiting, he saw this refuse had been thrown away, so immediately he came after she left and she took it. И когда Калидас, который прятался за стволом дерева, увидел, что то, ради чего он остался, пришло, он сразу же выбежал из-за дерева и подбежал и схватил эти косточки. And he began licking the leaf plates. И он стал
в огромном экстазе облизывать эти листья, на которых лежали. Будучи счастливым, получить эту возможность доесть что-то за Вайшнава. So Kalidas had so much faith in Vaishnava. Калидас обладал огромной непоколебимой верой в Вайшнава. Because he was seeing that the qualities of Vaishnavas that were manifest. Потому что он видел качество Вайшнавов, проявлявшиеся перед его глазами. He did not make distinctions according to these designations. Он не пытался разделять Вайшнавов в соответствии с какими-то внешними характеристиками. Actually, the true quality of a Vaishnava is there within the heart. Он пытался увидеть истинные качества Вайшнава в сердце человека. And because he had so much faith in Vaishnavas, Chaitanya Mahaprabhu actually bestowed upon him some very wonderful mercy. И так как он обладал этой огромной верой Вайшнава, Чайтанья Махараджа. He's been coming here since 1989. He's been spending almost more than half of the year, maybe 8 months a year in this country. Since 1989, he's been coming. The next program was here. Very good. We can take a few questions, but I'm so otherwise. Now, first question to you is: what is the beginning of spiritual life? What signifies the beginning of spiritual life? С чего начинается духовная жизнь человека? What is the beginning of the spiritual life? What signifies the beginning of spiritual life? What is the start? How it starts? There is one sloka, adu shuddha, tatha sadhu sangha, anartha nivritti, bhajana kriya, then anartha nivritti, then nishtha. Actually, the question is what is the first statement? Shraddha, the faith. Then we can be interested to associate with sadhu. The faith will come to serve the Vaishnavas. Есть шлока, которая начинается так: адом шрада. Духовная жизнь начинается с веры, шрадхи. И затем у нас появляется возможность общаться со святыми. И вера, о которой идет речь, это вера в общении с Вайшнавами. Then we can get blessings of Vaishnavas. Затем, благодаря благословениям, которые мы получаем от Вайшнавов. Without blessings of Vaishnava, we cannot enter our bhajan life. Без благословений Вайшнавов мы не можем войти в баджан. More detail? No, that's it. As you like. No. Whatever's in your heart, Maharaj, be happy. So, without service of Vaishnavas, telling this, without service of Vaishnavas, we cannot enter the bhajan. We cannot get the Shraddha, the faith. Без служения Вайшнава мы не в состоянии войти в баджан, мы не в состоянии обрести шраду в нашем сердце. So, and then when Shraddha will appear, then we are automatically will be interested to associate sadhu. И когда сильная шрада, вера развивается, то у нас будет это влечение к саду. When we go to sadhu, then we can listen some harikatha. Когда мы приходим в саду, мы можем услышать харикатху. When we are listening harikatha carefully, sravanam, then our cure our heart, all the material energy will cure from our heart. И когда мы внимательно слушаем харикатху из уст саду, то постепенно начнется излечение нашего сердца, влияние материальной энергии ослабнет. This is called anartha nivritti. Это называется анартха нивритти. When anartha nivritti will come, anartha nivritti will actually gradually it will happen, and after that nishtha will appear to our heart.
Постепенно это произойдет, и после этого ништа, твердая вера утвердится в нашем сердце. Up to the nishta, this is called vidhi. До уровня ништа это называется види. Vidhi means, actually, we are calling this, rules and regulation. Види значит правила и ограничения. When we actually establish in the nishtha, in the vidhi, then we can enter in the rag. Но когда мы утверждаемся в этой ниште и совершенствуем, овладеваем всеми правилами види, то мы можем войти в царство раги. When we are able to follow the rules and regulation of the devotion, когда мы сможем совершенствовать следовать всем правилам преданного служения, then we can be proper devotee. мы только тогда можем быть настоящими преданными. Я сначала на русском прочту, чтобы снова понять. Если человек в своем стремлении к победе не проявляет высоких нравственных качеств, означает ли это, что он не свободен от двойственности победы и поражения, и причиной этой двойственности является страх поражения? Deep philosophical question. If somebody in his desire to be victorious does not manifest high morality, high moral qualities, does it mean that he is not free from the duality of victory and defeat, and that the cause of this duality is the fear of defeat? In other words, if somebody so desires to be victorious and he doesn't manifest high qualities with desire, does it mean that he is under the material, the influence of material duality, of victory and defeat, or something like that? Actually, I don't know what kind of question. Yeah, that's a good question. Махарадж спрашивает, а что вы, собственно, узнать-то хотите? তুমি কোথায় ছিলে, কি করিতে হেতে এলে, কি কাজ করে গেলে, জবে করতে শরীর It sounds like the demoniac, right? It sounds like the demoniac, right? Okay, so my Shatru Hana say Chaparanati. Is that what he's saying? If somebody has a desire to be victorious over somebody else, Yes. is that the wrong desire? Sure it is. That's essentially it. If somebody has a desire to be victorious over somebody else, is that the wrong motivation? Actually, কাম কৃষ্ণার পরে ক্রোধ ভক্তর বেশি জানে। So if it is the non-devotee, if he is non-devotee, he is not devotee, we can do that to establish our Krishna's consciousness. Махарадж в ответе на этот вопрос цитирует стихи Наракамадаса Такуру, где тот говорит, что если в нашем желании сделать что-то для Кришны, мы сражаемся с непреданными, то мы можем стремиться одержать победу над ними. Отвечает ли на ваш вопрос? Somebody should be an editor. Good questions have come. This is from Nirajana. Okay. I read it in Russian first. I will give you a synopsis of it. Сила Прабхупады говорит своим ученикам, что после его ухода все его ученики, строго следующие учению сознания Кришны, могут принимать учеников, то есть давать дикшу. Зависит ли Бхактивиданта Бук Траст от уровня, на котором находится Вайшнав, то есть зависит ли прогресс ученика
от уровня дикши гуру, или же он зависит главным образом от того, в какой степени мы принимаем шикшу из авторитетного источника Харе Кришна. So Srila Prabhupada said to all of his disciples that after his departure, all of his disciples who are strictly following the teachings of Krishna consciousness can give diksha and accept disciples. Doesn't mean that Bhaktivinoda Vidya doesn't depend from the level of a Vaishnava. In other words, does the progress of a disciple depends on the level of Diksha Guru, or it mainly depends on the source of authoritative instruction of his Shiksha? What is, in other words, what is the main driving force for one? Is it the level of Diksha Guru or the source of his Shiksha? That's the question. For his progress, yes. So, one may take from the Shiksha. Человек может получить посвящение от Дикши Гуру. Diksha means the giving of transcendental knowledge. И Дикша означает, что мы при этом получаем трансцендентные знания, вигьяну. И грехи у наших сердца уничтожаются, склонность грехов. And this initiation takes place. When this initiation takes place, нужно понять, когда, собственно, происходит этот момент дикши. It is the beginning. It is not that something takes place right at the time of initiation. Сама церемония означает всего лишь начало процесса дикши. Дикша не происходит в момент инициации как таковой. It is an ongoing process. Это длительный постепенный процесс. When the seed is planted, it also requires watering. Когда мы сажаем семя в землю, то это семя необходимо поливать. And as Lord Chaitanya has given these instructions to the Goswami, the necessary qualifications is to continue watering the devotional plant by hearing the signs of working association of Vaishnava. И как Чайтанья Махапрабху в своих наставлениях Рупи Госвами говорил о том, что необходимым качеством, требованием, условием является то, что человек слушает об играх Кришны и повторяет святое имя в обществе Вайшнавов. В этом суть полива семени, и этот полив, эта вода может приходить в его сердце как от его Дикши Гуру, так и от Шикши Гуру. Но самое главное, что если семя посажено в землю нашего сердца, то его нужно обязательно холить и поливать. Прабхупада также говорит в своем комментарии в Чайтанья Чаритамрите, что человек может получить различные биджи. Он говорит, что можно получить карма биджи, гьяна биджи или бхактивата биджи. Но если человек получает семя бхакти, и продолжает поливать это семя, слушая в обществе вайшнавов, то благодаря этому постоянному поливанию семени человек прогрессирует в духовной жизни. Независимо от того, от кого он получил дикшу. Самое важное поэтому это шикша, которую мы получаем от своего дикши гуру. Наставление, которое исходит из его уст. Поэтому все отношения в конечном счете относятся зависят от шикши. Потому что дикша означает давать трансцендентные знания. Поэтому нужно в основном думать о знании.
И если мы слышим от кого-то наставления, которые питают нашу преданность Кришне, мы должны принимать эти наставления. To Buddha Maharaj, what is the purpose of our practice of devotional service? That is the main objective of purpose is to go back home back to spiritual work, or should we also help others in the spiritual path of Krishna consciousness? No, that doesn't necessarily mean, but what is the main purpose? If the main purpose is to strive to go back to spiritual work, or the main objective is to help others as well. В чем цель практики преданного служения? В возвращении самому в духовный мир или в помощи другим в осознании Бога? Actually, we know it from Srila Prabhupada Bhakti Vigьяна Thakur, is we are practicing for go back to home. Мы знаем от Шрилы Прабхупады Бхактиведанта Тхакура, что мы практикуем сознание Кришны для того, чтобы вернуться к Богу. He was telling back to home, back to Godhead. Он говорил эту фразу «домой, обратно к Богу». For this reason we are practicing. Ради этого мы практикуем сознание Кришны. Okay. Actually, in this planet, actually one circle is there. Jalajan avalakshani, sthavara lakhavinchati, krimaya rudda sankhaka, pakshinam dasa lakshana, trinsa lakshani pasavo, tadus lakshani manusha. 8400,000 time birth and death. This is very much painful for us. На этой планете мы рождались 8 миллионов 400 тысяч раз, каждый раз, и при этом испытывали огромные страдания и муки снова и снова. So, Jalajan Avalakshana means this 900,000 times we should take birth in aqua form. Мы рождаемся 900 тысяч раз в виде различных обитателей вод, рыб. Thavara Lakshana means 100,000 times we should birth in the form of non-moving living entity. 2 миллиона раз мы рождаемся в виде неподвижных живых существ, таких как деревья. So then, Himaya Rudda Sankhaka means 1100,000 to take birth in the form of insect. 1,100,000 раз мы рождаемся как насекомые. Pakshinam Dasa Lakshana means 100,000 times to take birth in the form of bird. 1 миллион раз мы рождаемся как птицы. And 30,000 to take birth in the form of animal, different animal. 100. 33. 3 миллиона раз мы рождаемся в виде животных. And the rest is 400,000 in our human life. И 400 тысяч раз мы рождаемся как люди. So Srila Prabhupada was explaining this state, this birth and death, so much painful for us. И Шрила Прабхупада Бхактивиданта Тхакур объяснял однажды, что рождаясь каждый раз мы испытываем муки. So Mahaprabhu, he came and instructed us in this Kali Yuga to achieve our ultimate goal, back to home, is this practice. Махапрабху пришел, чтобы дать нам наставления, с помощью которых мы можем вернуться и достичь этой высшей цели, вернуться к Богу. And also escaping those painful death and birth. Чтобы избежать этих мук, рождения и смерти. Еще 15 минут.
Самый короткий вопрос. Правильно ли умонастроение преданного, который считает, что возвышенные игры Радхи Кришны, Гопи и Мурана слушать, так как сердце его нечисто, пока стадия нарконеврити, пока он находится на стадии нарконеврити, все равно ничего не поймет. Может лучше изучать Бхагавад-Гиту, этого достаточно. Может лучше изучать, как очистить сердце. Спасибо большое, Харе Кришна. So the question is, if this mentality is right, if somebody, because what he thinks that it's too early for him to listen very elevated pastimes of Radha Krishna and Gopis, because his heart is not pure enough and he is still on the platform of anartha-nivriti. Is it correct to think that on this stage of anartha-nivriti, clearing stage of sadhana, it's better for him to study Bhagavad-Gita and chanting Hare Krishna Mahamantram. Махарадж говорит, да, лучше изучать Бхагавад-Гиту или повторять Харе Кришна Махамантру. Maybe it's better for him to study what is the best means for clearing the heart, for cleansing the heart. Actually, only the chanting we can remove all anartha. На самом деле, только с помощью повторения святого имени мы можем уничтожить все анархии из нашего сердца. This is actually easiest way to cure our heart. Это самый простой способ излечить наше сердце. Actually, the Srimad Bhagavatam reading is good, but if we are not qualified, so we cannot read properly, then we can understand, actually say we should understand maybe some kind of mistake should be there. Чтение Шримад Бхагаватам это хорошо, но на самом деле до тех пор, пока мы не достигли определенной квалификации, сердце наше нечисто, мы не сможем понять правильно послание учения Шримад Бхагаватам. И мы можем совершить какие-то ошибки в своем понимании. We know from our scripture is Jao Bhagavat Karo Vaishnaver Sthane Ekanto Ashray Karo Chaitanya Charana. So if we want to read Bhagavad, so we have to take shelter of one Vaishnava, elevated Vaishnava. Without help of elevated Vaishnavas, we cannot able to understand properly the Bhagavad Sloka. So it is better, in my idea, in my experience, it is better instead of Bhagavad reading to chant Holy Name and then you can explain all the Говорится в нашем Писании, что для того, чтобы правильно понять Шримад Бхагаватам, человек должен принять прибежище очень возвышенного Вайшнава. Поэтому из своего опыта я могу вам сказать, что если сердце ваше не очистилось, то лучше просто повторять святое имя до тех пор, пока сердце очистится. So the next question is, what is the source or origin of humility? Maybe Krishna just shows us the impurity in our heart, and then we, even unwillingly, become humble. Impurity in our heart, and then we origin of humility. How does it become more humble? blessings of elevated Vaishnavas. Откуда берется смирение? Может быть, Кришна покажет для сердца, и тогда по неволе будет смиренным. Смирение приходит, Махарадж отвечает, что смирение приходит от благословений возвышенных Вайшнавов. Humility. So, from where we come to the blessings of elevated Vaishnavas? Also by seeing the Acharya, by seeing the example of the Vaishnavas. When you serve to the Vaishnavas, when you follow his principles, Когда мы служим you can get возвышенного Вайшнава, когда мы следуем его принципу, мы можем получить его благословение. If we were to try to be humble,
Without mercy of Krishna, it is impossible. There is some doubt. Can be doubt. Sometimes with actual devotee, actually we cannot do anything without any kind of blessings. Everything should be like we can say artificial. Artificial we cannot do. But actual humility will come to our heart by the grace of Vaishnavas. Если у нас нет милости или благословения Вайшнавов, то даже если мы пытаемся проявлять смирение, оно будет искусственным. Настоящее и подлинное смирение приходит по милости Вайшнавов. So, мы еще продолжаем. although it is stated in Bhagavatam, хотя в Бхагаватам говорится, Yasyasti Bhaktir Bhagavachim Krichana Savayana Tattva Samasate Sura Harav Bhaktasya So all the good qualities of the demigods will automatically manifest when they attain unalloyed devotional service. что все хорошие качества появляются у человека, когда он обретает чистое преданное служение Васудеве. So all these qualities are the natural characteristics of the soul. Эти качества являются естественными качествами души. But just as Maharaj is explaining, if one wants to bring out these natural qualities over there, inherently in the spring. Но когда Прабхупада часто приводил пример дров, в дровах уже находится огонь. But if you want to bring out the fire from within the wood, you have to put it through the association of catalyst with the fire. Однако, если вы хотите, чтобы этот огонь проявился в этих дровах, нужно положить определенный катализатор огня. So that also He gives everyone, everybody Sarvati Kumsa. Oh, boy. Yeah. Yes. Пожалуйста, дорогие преданные, не напирайте сзади. Держи. He cannot hear you, Maharaj. It's very thick. Oh. Шьям Сундар. Мы послали имейл в Индию.